Possessive nouns. Hello folks, let's take a look at this sentence. This is my father's car. This is my father's car. Underline the possessive noun in this sentence. That is, اجعل الخط تحت اسم الملكية في هذه الجملة. Let me give you some seconds to think of this. Yes, fathers is a possessive noun. The question that follows will be, why is fathers a possessive noun? Let's get into the classroom and see what possessive nouns are all about. We are back to class once again. By the way, welcome to Learn English with Ridwan's channel. That is تعلم الإنجليزية مع Ridwan. In our today's lesson, we are going to make everything very straightforward. That is, we'll be talking about what? Possessive nouns. And I'm very sure this lesson is going to be in a very few minutes. It wouldn't be like the other lessons we've been taking our 30-40 minutes to finish with. It's a very simple topic. So we'll be looking at what? Possessive nouns. درسنا اليوم سيكون مختصر جدا وسنركز كلامنا على possessive nouns. Now, when we say possessive nouns, these are nouns that shows ownership or possession. And all nouns that takes the possessive form act as adjectives to modify another nouns. What do I mean by what I'm saying? ماذا أقصد بكلامي؟ أقول possessive nouns أي الأسماء الملكية هي أسماء التي تعرض وتظهر الحيازة أو ملكية. فإذا كان الاسم أو إذا اتخذ الاسم الصيغة الملكية يتم التعامل بهذه الأسماء كصفات لتعديل الاسم الآخر. ما هو التفسير بما أقول؟ أكتب لكم هذا الشرح قبل أن أبين لكم التفاصيل. So we say possessive nouns. So we say possessive nouns are nouns that show ownership or possession. When nouns take the possessive form, they act as adjectives to modify another noun. That is, they act as adjectives. Sorry, let me increase my font size a little bit. So they act as adjectives to modify another noun. أي الأسماء الملكية. There are nouns that show ownership. هي أسماء التي تظهر أو تعرض الحيازة أو الملكية. When nouns take the possessive form أي في صيغة الملكية يتم التعامل بهذه الأسماء الملكية كصفات لتعديل الاسم آخر أي to modify another noun لتعديل الاسم الآخر. مثلا نقول example. الآن نحن نتعلم في هذه القناة المباركة نسمى ماذا؟ Learn English with Ridwan. أي الاسم لهذه القناة تعلم الإنجليزية مع رضوان. الآن أنت تخاطب صديقك فتريد أن تقول له فهذه القناة لرضوان أي قناة Learn English with Ridwan أي صاحبها اسمه رضوان. ماذا ستقول؟ إذا ننظر هنا. We have القناة Learn English with رضوان. فهذا هو الاسم لهذه القناة. فالآن تريد أن تخاطب صديقك وتقول له أن هذه القناة لرضوان. في الإنجليزية نقول This channel belongs to Ridwan. أكرر لكم أيضا This channel belongs to Ridwan. أي This channel
belongs to Ridwan. أي هذه القناة صاحبها هو ماذا؟ هو رضوان. أو هذه القناة لرضوان. في الإنجليزية نترجم ونقول this channel belongs to Ridwan. لكن في قول آخر يمكن أن نقول أي بدلا عن هذه الجواب يمكن أن نقول this is Ridwan's channel. بدلا أن نقول this channel belongs to Ridwan سنقول this is Ridwan's channel. So we say this is Ridwan's channel. أي ما هو فرق بين هذه الجملة وهذه الجملة؟ فهذان جملتان يفيد نفس المعنى، لكن الخلاف بين هذه الجملة وهذه الجملة أن في هذا الاسم يوجد فيها ماذا؟ الفاصلة العليا وحرف S. الحرف S وفاصلة العليا. لكن في جملة الأولى لا يوجد فيها الفاصلة العليا أي apostrophe وحرف S. إذا ماذا أريد أن أقول لكم؟ قبل أن تجعل الاسم أن يكون من أسماء الملكية لابد أن يكون مرتبط أو لابد أن يكون مقرون بالفاصلة العليا وحرف S. That is before you make a noun to take a possessive form, you would have to add an apostrophe and an S to that particular word. Noun, whether a name, a thing, a place, or anything. So far as it's a noun, and you want to what? Let it take on the possessive form, then you would have to add the apostrophe and the S sign. إذن هنا نقول this channel belongs to Ridwan. وthis is Ridwan's channel. كلاهما يفيد نفس المعنى، لكن سنرى إلى أن كأن هذا الكلام يعني مختصر من الأول. فهذا هو من الفوائد الpossessive nouns، أي يختصر لنا الكلام، لا يجعلنا أن نطفي الكلام، لكن يعني سنتكلم يعني قليلا، الكلام يكون قليلا لكن المعنى يكون واسعا. المثال الثاني, that is the second example, we have the hospitals ambulance. The hospital's ambulance أي سيارة الإسعاف للمستشفى. Now, the word hospital, the word itself is what? Is hospital without an apostrophe S. أي الكلمة المستشفى هنا بذاتها يكون ماذا؟ hospital فقط بلا الفاصلة العليا والحرف S يكون ماذا؟ hospital. لكن بوجود الفاصلة العليا وحرف S يجعل هذا الاسم بكاملها أن يكون من أسماء الملكية. بمعنى هذا يدل إلى أن هذه السيارة الإسعاف للمستشفى وليس لأي أحد، لكن ليس لأي أحد بل هي للمستشفى فقط. So the hospital's ambulance, meaning this ambulance belongs to the hospital. That is, the possessor of this ambulance is the hospital. In other words, the owner of this ambulance is the hospital, which means this ambulance belongs to the hospital. Now you see how English is. That is, instead of saying this belongs to this, this and that, and this whole long sentences, just adding an apostrophe S to a noun can make a very big difference. So that is why we have here the hospital's ambulance. So when we are looking at possessive nouns, إذا كنا ننظر إلى possessive nouns أي الأسماء الملكية، الشيء الواحد عليك أن تفكر عنها هي ماذا؟ الفاصلة العليا والحرف S. That is one thing you would have to observe when talking about possessive nouns is what? It's just only about the word, the apostrophes. That is the word, the fasilatul uliya and the letter S. That is the main thing we focus on when talking about what? Possessive nouns. You would also have to take note that we said hospital here, right? Let me give you an example. Another example here will be what? We have hospital. أنا أقدم لكم المثال الثاني. أريد أن أكلمكم عن شيء في هنا، لذلك ركزوا معي
كثيرة. عندنا hospital هذا مفرد. We have hospital and this is singular. Now the plural form of hospital becomes what? Hospitals. Isn't it? Plural form of hospital becomes hospital. One thing you would have to observe is that hospitals here is different from the word hospitals. Here. Hospitals here is different from the word hospitals. أي الكلمة هنا المستشفى الجمع المستشفى نقول hospitals. فهذه الكلمة hospitals يختلف من هذه الكلمة hospitals أيضا، لأن هناك توجد فيها الفاصلة العليا وهنا لا توجد فيها الفاصلة العليا. هل فهمتم ما أقول؟ Now what does this indicate? So what I'm trying to tell you is that if you write a noun without this particular apostrophe, which is like a hook, then there is no way you are going to make a noun become possessive, or there is no way a noun can take a possessive form without this particular apostrophe. This tells you how important this particular apostrophe is. Just think of this apostrophe as a hook, reaching out to take ownership of the nearby object. That is, you should think of this particular apostrophe as a hook. أفكر في هذه الفاصلة العليا فكأنها الخطاف يصل إلى ملكية الكائن المجاور. فهذا هو. So without an apostrophe, then the noun you are describing here simply becomes pluralized and not possessive. So you'll have to take very careful note of this. So like we were saying, we said possessive nouns are nouns that shows ownership or possession. And we've shown to you how they show ownership or possession by adding an apostrophe what? S. Now we moved on to say that what? When nouns take the possessive form, then they act as adjectives to modify another nouns. أي في صيغة الملكية. That is, when they take the possessive form يتم التعامل بهذه الأسماء الملكية كصفات لتعديل الاسم الآخر. ماذا أقصد بهذا الكلام؟ يعني تعرفت عليكم ما هو الصفات وما أشبه ذلك في الإنجليزية، لكن أريد أن أبين لكم وأشرح لكم شيء قليل في هنا. أيضا أعرف أننا ما وصلنا في صفات، لكن ركزوا معي ستفهمون ماذا أقول ما سأقول إن شاء الله. إذا قلنا صفة, that is where we say adjectives. Adjectives are words that describe or modify a noun or a pronoun. But since we are looking at nouns here, we wouldn't concentrate much on pronouns. So like I said, adjectives are words that modify or describe a noun. Let's forget about the pronouns. They are words that modify or describe a noun. These are what we refer to as what? Adjectives. So now I want you to pay careful attention here, because I want to explain when nouns take the possessive form, they act as adjectives to modify another noun. أي في صيغة الملكية يتم التعامل بهذه الأسماء كصفات لتعديل الاسم الآخر. ما المقصود بهذا الكلام؟ مثلا example، مثلا لدينا the flower. flower هذه الزهرة. إذا هذا نقول flower هو اسم. flower أي الزهرة هي اسم. flower هو اسم. that is flower. لكن إذا قلنا the vibrant flower, the vibrant flower. إذا الآن أتينا بكلمة جديدة، وهذه الكلمة سيبين لنا هذه الزهرة. That is, from the first statement or from the first sentence we have the flower. The flower. The second one is the vibrant flower. In this case, we now have an adjective to describe which type of flower we are talking about here. By the way, when we say vibrant, it simply means something that has color. It has life in it. It is full of energy and very enthusiastic. That is what we mean by what? By vibrant. إذا قلنا vibrant بمعنى مهتز.
أي نابضة بالحياة. فهذا هو المعنى الفايبرانت. إذا الآن اسمعوا إليه جيدا. So we say the vibrant flower أي زهرة مهتز. زهرة مهتز أي the vibrant flower. إذا بهذه الكلمة vibrant عرفنا النوع من الزهرة التي تتكلم عنها الآن، بمعنى هذه الكلمة وصف لنا هذا الاسم. إذا هذه الكلمة نسمى adjectives. إذا نريد أن نجعل أن نفعل ماذا؟ المقارن بين هذا الكلام و possessive nouns. المثال الثالث إذا قلنا Jennifer's flower is vibrant. Jennifer's flower is vibrant. Jennifer's flower is vibrant. الآن في هذه الجملة توجد فيها ماذا؟ flower وتوجد فيها vibrant أيضا. أي ما المقصود بهذا الكلام؟ What is the meaning of this particular sentence? We said Jennifer's flower is vibrant. Now we said the vibrant flower, which means you have an adjective here which is describing and modifying the word flower. So in this sentence we have flower is vibrant, which means not only is the flower vibrant, but it also belongs to Jennifer, isn't it? And how did we know it belongs to Jennifer? We knew that it belongs to Jennifer because we have a what? An apostrophe, that is فاصلة العليا وS. فهذا بين لنا إلى أن هذه الزهرة المهتز أي هذه الزهرة نابضة بالحياة ليس بمجرد فقط لكن لجينيفر. That is, this flower is not only vibrant but it also belongs to Jennifer. How do we know that it belongs to Jennifer? It because what? Jennifer here has taken a possessive form. So in other words, it simply means that possessive nouns can also act as adjective to modify nouns. Do you understand what I'm saying? Possessive nouns, they act as adjectives to modify another noun. A possessive form or possessive nouns أي في صيغة الملكية يتم التعامل بهذه الأسماء كصفات كما شرحنا هنا. هذا كماذا؟ كadjective، وهذا وصف لنا هذا الاسم الزهرة. فهذا الاسم الملكية أيضا يتم التعامل معها كصفات لتعديل الاسم آخر. ما هو الاسم الآخر هنا؟ flower. So we use these possessive nouns like adjectives to also explain what nouns are. So that is what we mean by saying when nouns take the possessive form, they act as adjectives to modify another noun. So that is all we have for possessive nouns. But before we do away with today's lesson, I would like us to look at some basic rules that will help us in our writing. There is no space on the board, so I'll be right back after this short break.